Emi nyolo pei au yigilala sisko no tumamito kino ibuni melali. Unajua sasa hii area, nasema hii area maji iko mbali, kama hakuna mtu mwenye amekusaidia mwenye atakusaidia tuko sasa hapo ni shida, umeteseka haya chakula. Kama kuna mtu mwenye umemtuma pengine center huko, so unaona bado ni changamoto nyingine. Mambo na kuosha mguu, anaosha pia yeye mwenyewe. Kama kuna maji saa zile imenyesha, anaosha yeye mwenyewe. Hiyo kupika pia, so long as kuna vitu anafanya hizo vitu zote, kupika, kuosha nguo. For years now, life has not been easy for the 70-year-old Miriam Chirchir and her family. After years of battling mysterious disease, at age 45, Miriam lost both her legs, rendering her disabled. Today, Miriam, the sole breadwinner, prepares and burns charcoal in order to provide for herself and her sick husband. Since losing her legs, Miriam's life changed tremendously. Although she accepted her fate, the once self-reliant mother of 3 was forced to survive on well-wishers' help. On today's episode, we've come all the way to Baringo County to talk to Miriam and her family. As you can see, she lost her legs, and some years later, the husband lost his sight. So she's here with her son to talk to us about the challenges that they have been going through. I also want to let you know that Miriam is 70-year-old and she cannot speak any Swahili. That's why the son is here with us. Karibuni sana. Asante sana. Mnaendelea vipi? Tuko poa. Tunaendelea vizuri. So Collins, you know your mom does not speak Swahili, but you want Kenyans to hear her story, wajue like the struggles amekuwa akipitia, what your family has been going through, and you're seated there kama spokesperson wake, si ndio? Okay, so I'll be asking you questions, but I'll be asking her questions, but it's you who is going to be answering. Sawa sawa? Sawa. Okay, so nataka tuanze na jina yake. Yeah. Kalagura nengo akitinye gichakata. Abota la 50 ndo 60. Nasema kuna 70 years, akumbuke vile. So but 70 years old. Oh, inaeleweka kabisa. So yeye ni mama watoto wangapi? Uko na watoto wangapi hivi, na mzee wako anafanya nini? Kusoma. Watoto 3. Oh, wanafanya kazi gani watoto wako? Amesema kukuga, amesema ana job. Mamiso. Nimesema hakuna job yenye anafanya watoto. Watoto wote hawana kazi? Oh. Sasa na mlikuja huku mwaka gani maybe? Kijerero sasa kijerero kusuku tuma. 1975 hapo hivyo. Ulikuja huku sasa wakati uliolewa na mzee wako? Kia kitu. Alikuja huku kama already alikuwa ameolewa. Na mama, wakati huo ulikuwa unafanya kazi gani wakati ulikuja sasa ukasettle huku? Mami sasa kinyona kujenye yeme. Walikuja tu wakakuja kwa settle in this area. Na mzee alikuwa anafanya maybe kibarua gani ama kazi gani? Mami sasa ipata vaikuja. Alikuwa anafanya tu ukulima ya kupanda mahindi hiyo. Sasa nataka tuongee kuhusu maybe wakati ulianza kuwa mgonjwa, ilianza vipi? Yana kipakuja uitona kilda rit. Ilianza tu kufura kutoka huko chini, miguu ya kukanyagia chini ikafura, so ikaanza kupanda juu. Mguu ilianza kufuria wapi exactly? Hapa hivi, hiyo mahali pa kukanyagia. Ilikuwa kama kidonda ama ilikuwa nini? Kinangelo kwa
tapuni gila ko rabe. Ilianza tu ikafura, then kama saa zile umewakiwa maji moto, so ikaanza kufura, wakakimbizwa hospitali, wakasema the only way ni kukata hiyo miguu so that anaseviwa maisha yake. Na nataka kuelewa like ile struggle alipitia ile muda, kuna ile muda wakati ugonjwa imeanza na sasa hadi kukatwa ilikuwa vipi? Kitar petusio somo amo kiatar petusio ngusenga. Wakati alianza kuumwa na hiyo miguu, so alikuwa anasikia uchungu sana. Siku ya kwanza kakimbizwa hospitali, siku ya pili bado wakakaa huko, siku ya tatu ndio sasa wakaamua kukata miguu, hakukuwa na namna. Na hata kabla daktari amwe kumkata mguu alimwambia maybe anaugua ugonjwa gani? Ukipima na chumbinda ule maro yake so titi. Daktari alisema ajui ni ugonjwa gani, but alipima damu akaona iko sawa, lakini sasa ugonjwa yenyewe alishindwa ni ugonjwa gani. So the last ile kitu yenye aliamua tu akasema ndio mama apone ni kukatwa miguu. Na hiyo hospitali ilikuwa gani? Kiravina na Kenya. Ravina. Masi hospital. Ravina. Okay. Na wakati ulikuwa unakatwa miguu, labda unaweza kumbuka ulikuwa na miaka ngapi hivi? Kiyote nyinyi sasa tamsi. Alikuwa na around 45 years hapo hivyo akikatwa miguu. So imekuwa miaka mingi sana yeye kutembea hivi. So like maisha yake imekuwa affected aje tangu wakati wa miguu, because before that alikuwa anatembea, alikuwa anajichotea maji, anajitafutia maybe chakula, hata kama hakuwa na kazi kuna zile vitu zenye angeweza kufanya kivi yake. Maisha yake ilikuja kubadilika kivipi? Ara makianya se bagi getiwisa ara makiamo mulla na wasisi wala. Alikubali tu na akaamua tu, so akateseka hivyo. So alikubali tu hivyo, akaya tu hivyo. Ni mateso gani amekuwa akipitia tangu apoteze miguu yake? Yote ile achengi nyumyo kumamita chitana wachengu inyase iroti sile nyase. Amekuwa akipitia maybe saa zile kama kuna kitu anahitaji, kama hakuna mtu, so ana struggle sana ndio afikie hiyo kitu yenye anahitaji. So hiyo ndio imekuwa changamoto. Mimi nyolo peye au yigala sisko no tumamita chino haifuni melele. Unajua sasa hii area, nasema hii area maji iko mbali, kama hakuna mtu mwenye amekusaidia, mwenye atakusaidia tuko sasa hapo ni shida, uko umeteseka, haya chakula, kama kuna mtu mwenye umemtuma pengine center huko, so unaona bado ni changamoto nyingine. Hapo nangechero chui mami ta na hapo chui awendi yasame kama saizi, kama hiyo muda yenye alikuwa anatengeneza hizo makaa, anaweza toka huko akuja na hizi nini mpaka pale kukata hizo makaa. Kama kuna maji saa zile imenyesha na kuna maji sometimes zinalalanga kwa mahali hapo hivyo, anaweza chota alafu acroll hivyo mpaka afike kwa nyumba pole kama hakuna mtu. Anatumia hizi? Yeah. Nani alimtengenezea hizi? Mmoja wao utane. Mabao yonda na yetelet yache ile meverchi mshumari. Ni yeye mwenyewe ndiye alitengeneza, na kama kuna mshumari hapo hivyo na basi usi akapigilia. Sasa makaa ni mwenyewe anachoma maybe kutafuta kuni, because najua makaa iko na kazi mingi pia, kutafuta hizo kuni, kuzikatakata, ni yeye mwenyewe anafanya na pia kuichoma. Mwiko soko bwala ko sorla ko chaka ba tortan nyaga ka bora gatal. So kama akikaenda kukata hizo makaa, anakatakata, kama kuna watoto ama nani anaweza muita asanya na ziletwe kwa mahali moja, alafu sasa apange, yeye mwenyewe ndiye anapanga, so haita mtu tena mwenye atamletea hizo vitu za kufunika juu, alafu sasa mwenye atafunika sasa vizuri ndio sasa ichomwa kwa moto iwaga. And I know bado she's a family woman.
Nani anafanya kazi za nyumbani, labda kutunza baba yenu, maybe mambo na kufua, kuosha vyombo, kupika? No, sana wala bane ta roban, lakini yo maroban ko ngono mito lakwe. Mambo na kuosha nguo anaosha pia yeye mwenyewe, kama kuna maji saa zile imenyesha anaosha yeye mwenyewe. Hiyo kupika pia, so long as kuna vitu anafanya hizo vitu zote, kupika, kuosha nguo. Maji ya kufua nguo na maybe kuosha vyombo na kuoga pia mwenyewe ni anatafuta? Anatumananga kama hiyo maji. Kiona mtu anapita hapo na pikipiki anaweza tumana, analetewa. Na sasa mam, kuna wakati maybe umetoka huku nje alafu maybe ukazidiwa, maybe ukashindwa kurudi nyumbani, kuna zile wakati maybe giza inakupata huku ama unakaa sana huku kwa kiwanja ama ukiwa huku ukichoma makaa because nguvu imekuishia, ukijaribu kurudi nyumbani because hauna maybe wheelchair? Anyoni gunye lagna atoni site melen moya tofo wimenjo. Anasema anaangalia saa wakati yako kwa makaa pale, anaangalia saa yani kwa jua mahali imefikia, so ndio ili isimpate hizo masaa mbaya kama kiza hivi, so atakuja pole pole. Na najua mam, na pole sana sababu hii situation yako ni ngumu sana, sababu hauna wheelchair, hauna uwezo wa kutembea, hauna maybe uwezo hata kujidefend ukikuwa huku nje. Kuna maybe wakati unaumwa na wadudu, maybe huko ni place dry, kunaweza kuwa kuna scorpion, nyoka. Mamito kiko isani ngwa mangelo tena atiyamala. Ile tu kitu yenye imeifanyika kutoka ile wakati alikatwa miguu, hajaumwa na kitu kama nyoka, kama hizo scorpion. So kuna siku yenye hiyo miguu ilimuuma, I think ile ya right ilimuuma, alikuwa anasikia uchungu, ikabidi amekimbizwa hospitali, kaenda akapewa dawa, akakuwa sawa. Okay. Aya mama, asante sana kwa kutuambia story yako. Tuna appreciate sana, na pia tunaomba kwa Kenya maybe wakuje wakusaidie, maybe upate wheelchair. Na ungetaka kusaidiwa maybe vipi na Wakenya? Ile kitu ilikuwa bia muhimu kwa hiyo muda, kwa hiyo wakati sana, ni hiyo kukuwa na hiyo bicycle akitaka kwenda faa kama kwa ile nyumba ingine naweza enda nayo aende vizuri. Haya kitu ingine anasema anataka ile kitu yenye haizi sema mjo. Sasa anasema ile tu kitu yenye mtu anaweza ona, ile kitu yenye roho yake itaguzwa kwa roho yake afanye anaweza fanyia. Kwa kitu ingine, kitu kama choo ndio changamoto ingine. Okay, sawa. Aya, asante sana kwa hiyo. Na sasa tutaongea na mzee wako ili naye atuambie zile shida ambao mnapitia kama kifamilia, si ndio? Kale kawas choto kange ngolonjin kukayane atakumwachi otana jeje. Amekubali? Ako sawa. Aya, asante. Tragedy struck twice when Miriam's husband lost his eyesight 3 months ago, forcing him to rely on his wife. Before losing his sight, the 72-year-old Chirchir Wendot would farm and herd cattle in order to provide for his family. How did he lose his sight? Nasema yeye anaitwa Chirchir Wendot na ako na miaka 72. Mimi kwa majina mimi naitwa Rose Chirchir. Mimi ni msichana huyu mzee. Mimi ni mtoto yake ya kwanza. Na kwa sahi huyu mzee, huyu baba yangu amekuwa na shida kwa muda ya miezi 3. Na mzee ulikuwa ukifanya kazi gani before upoteze macho? Mimi alikuwa mkulima, alikuwa mchungaji. Amechunga mbuzi. Okay. Sawa. Na hebu tuambie basi, ulikuja ukapoteza macho kivipi? Uroto. Vitu au gasi, waje. Anafanya kazi ya kufence shamba yake. Akakuwa na shida ya hii matunda inaitwa cactus. Hakuna mipa zake na spread hivi. Sasa ikaingia kwa macho yake. Chicha moja ni kama iliingia zaidi. Ikaanza kupimba. Ikawa ikapast hiyo macho. Ikatoa uzaa, ikakimbisha Nakuru. Ikaenda kumwolewa jicho. So akasema sasa sina macho kwa sasa.
Na hii jicho ingine ilipona? Haikupona mzuri sababu amesema iliambiwa na madaktari kuna kitonda kwa ndani ya jicho, so hakuna namna ya kutibika. So anaendelea sasa na matibabu ya kujaribu kurudisha jicho. Na sasa like ni shida gani ambao mzee unapitia, maybe wewe na bibi yako hivi sasa? Kwa sasa hii, kwa sababu hii shida ilianzia kuanzia mama mpaka kwa yeye, walijaribu kuuza mambuzi yao, ingawa sasa imebaki kidogo. Sasa wanategemea wenye wanakuja kutembelea hawa wanasaidia, hiyo ndio wanategemea ndio wakule. Na watoto maybe kuna wale ambao wako na uwezo wa kusaidia? Mimi sasa amesema kwa hao wote watatu, tuko watatu. Anasema hakuna mwenye ameachiliwa kazi, so ni mabarua tu ndio wanategemea. Okay, na mzee, tukimalizia, ungependa kusaidiwa vipi maybe na Wakenya ambao ama na mtu ambaye anasikiza ataweza kutazama hii video? Mjisikia bana au wewe? Amesema naomba tu msaada, mnisaidie mnilishe na huyo bibi yake, sababu sina uwezo wote na bado sina nguvu tena. Nguvu sina, mama pia ndio huyu ana miguu na pia mimi nimeshapoteza macho. We also spoke to the area chief and this is what he had to say. Nasango ni Joab Kiprop, ni chief ya Kwaibos. Ni familia ya tuseme wa familia umekuwa old age. Ni watu wameishi kwa tuseme ni watu ya miaka ya 80, average of 8 years. Na ni kwa wako na umaskini kiasi fulani kwa sababu mama alipokonjeka sometimes 30 years ago mpaka akatwa mguu yote, ndio sasa hapo familia ikaanza kuenda chini because mama ilikuwa breadwinner ya familia. Changamoto mingi kwa pande hii, ukiangalia familia kama hiyo sasa hawana choo mahali wanaweza kujisaidia. Hata kwa ukiangalia compound yao iko na shida ya mahali ya kuweka takataka, hawana fencing, hata shida ya kupika chakula. Huyo mama ndio anategemea katika hiyo familia, kwa sababu yeye ndio analisha mzee, na mzee hata naye unaona kama juzi alikuwa operated, hana macho, na hiyo ndio shida wako naye. Kuna shida ya njaa kidogo, ingawa tukipata relief kidogo tu tunasaidia, tunapea. Na kuna token hii ya serikali, hiyo mama amepewa, anaendelea kupata kidogo ya cash transfer. Kwa hivyo hiyo ndio msaada amepata, lakini area yetu iko na changamoto kubwa sana, hakuna mvua, hakuna nini. Kwa hivyo tunaishi namna hiyo. Ningeomba well wisher asaidie jamii kwa sababu anapitia changamoto mingi sana. Anybody ambaye anaweza ongea na wadhamini yote aweze kusaidia hii jamii, kwa sababu sisi tumekuwa tukisanyana kama kijiji kuja kusaidia kuchangia nyumba, na tukipata msaada mbalimbali tutapokea, kwa sababu itakuwa imeingia kati yetu na kusaidia jamii.